Good morning, everyone. So let us start our session. So actually, this particular course is about DevOps with AWS. As you all know, this particular course is related to DevOps tools along with the AWS cloud. So in this particular session, we'll see what are all the DevOps tools we are going to learn. And similarly, what are the AWS services we'll be learning in this particular course. So let us start. Let us start with the tools that we are going to discuss. Before we understand the DevOps tools, which we are going to discuss, let us see a small introduction about DevOps. We'll try to understand why the DevOps tools came into existence and all. Hope my voice is audible. So if it is fine, please, can anyone respond? Is it fine? Is it audible? Yes, we can audible. Yes, it is audible. Yes. So let me share my screen and let us understand some basic thing about this DevOps. Okay. Right. Right. So first we will start with the SDLC. We all know that SDLC stands for Software Development Lifecycle. SDLC stands for Software Development Lifecycle. See, whenever we go for any project and all, whenever we go for building any project and all, so definitely a software development lifecycle is required. SDLC అంటాం. యాక్చువల్గా ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ మనం తెలుగులో కూడా అంటే తెలుగులో చెప్పడం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు సైమల్టేనియస్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో SDLC స్టాండ్స్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. అంటే మనందరికి తెలుసు, మామూలుగా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ని మనం ఏదో ఒక మోడల్లో మనం తీసుకుంటాం అనమాట. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కానీ, అజైల్ మోడల్ అని కానీ, ఈ విధంగా ఒక మోడల్ అని, ఒక అప్రోచ్ అని యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ అన్ అప్రోచ్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ or agile model, whatever it is we are going to use, that is an approach. So ఈ అప్రోచ్ యూస్ చేసేటప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కానీ, అజైల్ మోడల్ కానీ ఇలాంటి అప్రోచెస్ యూస్ చేసేటప్పుడు నెలగా ప్రాజెక్ట్ ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ లో మనం డిజైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రాజెక్ట్ ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అంటాం. సో ఫస్ట్ కన్సిడర్, వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే, దీనికి ఒక ప్రాజెక్ట్, దీనికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఒక నెట్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో వాట్ దిస్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెస్ డన్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అప్రోచ్డ్ ఇన్ఫోసిస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. దానిలో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఒక నెట్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. సో ఇట్ హాస్ అప్రోచ్డ్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ. సో ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీని అప్రోచ్ అయింది, ఎందుకంటే మాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, నెట్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అని అడిగింది అనమాట. సో అడగగానే ఇన్ఫోసిస్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిజైన్ దట్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఫస్ట్ ఇన్ఫోసిస్ అనేది రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది చూడాలి. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ has approached the Infosys company regarding the software, net banking software. Then Infosys asked for the requirements. రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అడిగింది. సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ విల్ గివ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. మాకు ఎలా ఉండాలంటే, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వెబ్సైట్ ఉంది, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది. సో ఆ విధంగా మాకు ఒక నెట్ బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలని చెప్పేసి, సో ఇట్ కెన్ ఆస్క్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ, కెన్ గివ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ టు ద ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ. దట్స్ ఫైన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ స్టేజ్. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్. ఇట్ విల్ బి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్? We understood ICICI Bank is in a need of software, net banking software. So it approached the Infosys company. Then Infosys company asked for the requirements. Then ICICI Bank is going to give the requirements according to its requirement. So the next stage is called, first step is called requirements gathering. Then what is the second step you see? Design stage. So once Infosys has collected the requirements, ఒకసారి once Infosys అనే కంపెనీ
ICICI Bank దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత then it will go for what? Then it will go for designing the front end, back end, whatever it is. It will go for designing. నెక్స్ట్ ఫేస్ ఏమంటే మనం డిజైన్ ఫేస్ అంటాం. డిజైన్ ఫేస్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఫేస్ వేరు, డిజైన్ ఫేస్ వేరు. డిజైన్ ఫేస్ లో ఏం జరుగుతుంది? జస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏమి యూజ్ చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్ ఏమి యూజ్ చేయాలి, అసలు ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ మనం అసలు ఏమేమి టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యేదాన్ని మనం డిజైన్ ఫేస్ అంటాం. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టెక్నాలజీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్? వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ వి యూస్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్? వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ బ్యాక్ ఎండ్? So all these things they'll be discussing and they will be finalize the they are going to finalize all the things. So this is called design phase. So requirements gathering is over. ICICI Bank has given the requirements for Infosys. Once Infosys has collected the requirements, then it is going for the design phase. Design phase is nothing but finalizing or understanding what it is going to finalize, what front end it is going to we are going to use, and what back end we are going to use for developing the product. Even technologies use chalo decide చేసే phase ని మనం design phase అంటాం. The next phase is called development phase. This is also called as coding phase. This development phase is also called as coding phase. So then the coding will starts here. So if the product belongs to, say if the product is developing in Java, then they will go for developing, they are going to write the coding in Java. If they decide that it is going to develop in .NET, then they are going to write the code in .NET. So development or coding phase. So in this development phase, requirement phase is over. Requirement phase is over, design phase is over, then the next one is development. So development part is nothing but coding. They'll start the coding either in the technology. So whatever the technology they have decided, వాళ్ళు జావాలో డిజైన్ చేయాలని డిసైడ్ అయి ఉంటే జావాలో కోడింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. కోడింగ్ అంటే మీకు తెలుసు, డెవలపర్స్, ఆల్ ద డెవలపర్స్ విల్ స్టార్ట్ రైట్ కోడింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోడింగ్ ఫేస్. So then the text, obviously we all know that once the development is over, they will go for testing. Testing ఎందుకంటే వాళ్ళు రాసిన కోడింగ్, డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ లో ఏదైనా బగ్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే చూడడానికి టెస్టింగ్ టీమ్ విల్ గో ఫర్ test the code. They'll go for test the code either by using some automation testing or manual testing, whatever it is, whatever the approach they are going to follow. Finally, the next one is the deployment phase. Deployment. What is the deployment phase? Consider that they are going to release the product to the end users. Once everything is done, they are going to release the product to the end users. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఆ ప్రోడక్ట్ ని ఎండ్ యూజర్స్ కి ఇచ్చేస్తారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇట్ టు ద ఎండ్ యూజర్. ఎండ్ యూజర్స్ అంటే ఎవరైతే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోగలిగితే వాళ్ళని ఎండ్ యూజర్స్ అంటాం. If they are able to use that net banking software, if they are able to use the functionalities in that net banking, then that is called releasing the code to the end user. Okay, releasing the software to the end user, that is called releasing the software to the end user. Anyhow, why we are discussing all these things? Because we know what is waterfall model. These are the phases we have in the waterfall model. Definitely, whatever the product we are designing, whatever the company it is going to design, definitely they will follow some approach, either waterfall model or agile model. Like that, they will follow some approach. By using some approach, they are going to design that product. So what is this? This is called software development life cycle. ఏ సాఫ్ట్వేర్ నైనా డెవలప్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లైఫ్ సైకిల్ మనం వాటర్ఫాల్ మోడల్ యూస్ చేస్తున్నావా, ఏ లైఫ్ సైకిల్లో మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా, వాటర్ఫాల్ మోడల్ అనే అప్రోచ్ యూస్ చేస్తున్నావా, అజైల్ మోడల్ అనేది యూస్ చేస్తున్నావా అనేది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైఫ్ సైకిల్. So we understood now what is waterfall model. Almost all the models will have similar phases only. The requirements gathering, design, development, testing, deployment. All the models, almost all the models will have similar kind of approach only. But you see, the waterfall model, previously 10 years back we were using waterfall model. Some 10 years back we were using the waterfall model. Now we are not using waterfall model at all. The industry has switched to agile model. Now we are not using waterfall model at all. Why? Because there are some drawbacks in the waterfall model. We need to understand that there are some drawbacks in the waterfall model. That is why we are not using waterfall model approach now.
So the entire industry has been switched to agile model. సో ఏమేం డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఏం డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకు మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ని ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు, ఎందుకు అజైల్ మోడల్కి స్విచ్ అయ్యాం అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మొత్తం ఒకేసారి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ విల్ బి కలెక్టెడ్ బై ద క్లయింట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఫేస్. అంటే ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు వెళ్ళి మాకు ఈ విధంగా నెట్ బ్యాంకింగ్ కావాలని అడిగినప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ విల్ గివ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ విల్ గివ్ ఆల్ ఇట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్. ICICI Bank will give all its requirements. So once requirements are collected by the Infosys company, ICICI Bank నుంచి requirements collect చేసింది. ఒకసారి requirements collect చేసి requirements finalize చేసుకొని if they start working on the next phases, then ICICI Bank is not allowed to modify any requirements. Okay, in between, after some days, after few days, if ICICI Bank goes and asks for modifying the requirement, that will be a huge task again. Okay, that will be impossible. That we cannot say that is not possible, but that will be a huge task again. Again, they have to start from the beginning. Okay, again they have to start from the scratch. So once the requirements are collected in the waterfall model, requirements are freezed. Try to understand what do you mean by requirements are freezed. If after some days, once it is done, once the requirements are collected, and if it is going for design phase, requirements అయిపోయిన తర్వాత డిజైన్ ఫేజ్ కో నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి వెళ్ళి వాళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మధ్యలో వచ్చేసి మాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేయాలని అడిగింది అనుకోండి, దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టాస్క్ టు చేంజ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో that's why we need to understand in the waterfall model, requirements are freezed. Once requirements are collected, requirements are freezed. We cannot go for after some time, we cannot go in the middle, we cannot go for changing the requirements and all. That is the thing we need to understand in the waterfall. That is the drawback we have. And one more drawback is there. Waterfall model will take more amount of time to complete the product. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి వాటర్ఫాల్ మోడల్ ప్రకారం అయితే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటాం. సో డెఫినెట్లీ బై యూజింగ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం టు కంప్లీట్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్. ఎందుకని ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందో కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తే, నాట్ ఓన్లీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, వీఆర్ జస్ట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ క్లయింట్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఇక్కడ క్లయింట్ ఎవరు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎవరు? ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అనేది క్లయింట్. హియర్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ is the client, Infosys is the software company. So once the software company gets the requirements from the client, then the requirements were freezed in the waterfall model. That is one drawback. Second drawback is it is taking much amount of time. Waterfall model will take much amount of time. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి. ఎందుకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందో కూడా చూద్దాం. సో ఏం జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ అయ్యేంత వరకు అన్ని మాడ్యూల్స్, ఇట్ విల్ గో ఫర్ కలెక్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. వాట్ డు యు మీన్ బై మాడ్యూల్? లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మాడ్యూల్ అండ్ ఆల్. సో వెన్ వి గో టు some ICICI Bank net banking software, here we have just going to the home page of ICICI Bank. See, in the ICICI Bank there is we can see there are several modules. చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నెట్ బ్యాంకింగ్ పేజ్. ఇది ఇక్కడ చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, మీరు గమనించండి. పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అనే మాడ్యూల్ ఉంది. మనం అనుకోండి పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అనే మాడ్యూల్లోకి లాగిన్ అవుతాం. సో ఒకవేళ ఎన్ఆర్ఐస్, ఓకే, ఎన్ఆర్ఐస్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్, సో వాళ్ళైతే ఎన్ఆర్ఐ బ్యాంకింగ్. ఎవరైతే ఇక్కడ ఇండియా నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళారో వాళ్ళు ఏమంటాం అంటే ఎన్ఆర్ఐస్ అంటాం. సో వాళ్ళు ఏ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ అవుతారు? వాళ్ళకి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉంటే ఎన్ఆర్ఐ బ్యాంకింగ్ ద్వారా లాగిన్ అవుతారు. సపోజ్ ఏదైనా బిజినెస్ అనుకోండి, బిజినెస్ చేస్తుంటే బిజినెస్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు బిజినెస్ దీని ద్వారా లాగిన్ అవుతారు. ఓకే, సో కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్, బిజినెస్ వేరు, కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్. ఓకే, ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ అలాంటి కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్. సో ఆ విధంగా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఏం చేస్తాం మనం? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ వీ హ్యావ్? పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ ఈజ్ వన్ మాడ్యూల్, ప్రివిలేజ్ బ్యాంకింగ్ ఈజ్ వన్ మాడ్యూల్, wealth banking, private banking, millennial banking. Even if you take
if you want to understand one more thing, even if you take Paytm as an example, Paytm software, you all know, right? If you take the Paytm as an example, in this Paytm also we are having different modules. You see, recharge is one module. Recharge prepaid mobile is one module. Paying electricity bill is another module. So DTH, recharging for DTH, Dish TV or whatever it is, DTH connection is another module. Booking gas cylinder is another module. These are the different modules we are having. So what I told you, actually, they will go for collecting the requirements for all the modules at a time. Waterfall model అయితే ఏం చేస్తారంటే, వాటర్ఫాల్ మోడల్ ప్రకారం అయితే అన్ని మాడ్యూల్స్ కి ఒకసారి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసి దే విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. Okay, they will start working on all the modules. So once the requirements are collected, once the requirements are given, requirements are freezed. మళ్ళీ మార్చడానికి అనేది ఉండదు అనమాట, ఎందుకంటే మార్చాలంటే మళ్ళీ చాలా టైం తీసుకుంటుంది. అది వాటర్ఫాల్ మోడల్లో అన్ని మాడ్యూల్స్ కి ఒకేసారి కలెక్ట్ చేసి చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందంటే, రిక్వైర్మెంట్స్ టీము సపోజ్ ఒక 2 months టైం తీసుకుంటుంది అనుకోండి, అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసి అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఫైనలైజ్ చేసి రీచ్ చేయడానికి ఒక 2 months టైం తీసుకుంటే, ఆ 2 months పాటు ఈ డిజైన్ టీము, డెవలప్మెంట్ టీము, టెస్టింగ్ టీము, డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఖాళీగా ఉంటారు. there will be no work for the remaining teams. Are you fine with this? So once the requirements, consider the requirement team is taking some 2 months of time for collecting all the requirements for all the modules. Not on a single module, right? There are several modules for a software. చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. మనం చెప్పినట్టు పేటిఎం సాఫ్ట్వేర్ అయితే మొబైల్ రీఛార్జ్ కానీ, డిష్ టీవీ రీఛార్జ్ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయడం కానీ, మాడ్యూల్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో వాటన్నిటికీ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేయాలంటే టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఒక 2 months టైం తీసుకునింది అనుకోండి, ఈ డిజైన్ ఫేస్, డెవలప్మెంట్ ఫేస్, టెస్టింగ్ ఫేస్, డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్, ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ టీమ్స్, రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని అందరూ కూడా ఆ 2 months పాటు ఖాళీగా ఉంటుంది, వర్కే ఉండదు అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ ఫైనలైజ్ చేస్తారో అప్పుడు డిజైన్ టీమ్ అనేది దే విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. డ్యూరింగ్ దట్ టైం వాట్ హ్యాపెన్స్, డిజైన్ టీమ్ వర్క్ చేసింది అనుకోండి, డిజైన్ టీమ్ స్టార్ట్ చేసింది అనుకోండి వర్క్ చేయడం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం టీమ్స్ ఉన్నాయి, డెవలప్మెంట్ టీము, టెస్టింగ్ టీము, డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్, వీళ్ళందరూ కూడా ఖాళీగానే ఉంటారు until the design team is completing its work. You fine? So until the design team is completing its work, the remaining all teams will be there without any work. Okay, they will be simply sitting without any work. సో ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుందో చూడండి ఒకసారి. రిక్వైర్మెంట్స్ టీమ్ ఒక 2 months తీసుకుంటే ఆ 2 months పాటు వీళ్ళందరూ ఖాళీగా ఉన్నారు, రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని. ఇప్పుడు సపోజ్ డిజైన్ టీమ్ ఒక 1 month టైం తీసుకుంది అనుకోండి డిజైన్ కి, ఆ వన్ మంత్ టైంలో వీళ్ళందరూ ఖాళీగానే ఉంటారు. డెవలప్మెంట్ టీము, టెస్టింగ్ టీము, డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఖాళీగానే ఉంటారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని 3 months ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఒక 2 months, డిజైన్ ఒక 1 month. సో ఈ రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని 3 months ఖాళీగానే ఉంటాయి. ఆ విధంగా రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని కూడా వర్క్ లేకుండా ఐడియల్ గా కూర్చోండడం, టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట. అందువల్ల వాటర్ఫాల్ మోడల్ కి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందని మనం చెప్పొచ్చు. సో వాటర్ఫాల్ మోడల్ విల్ టేక్స్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఫర్ కంప్లీటింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్. So these are the drawbacks where I told you 2 drawbacks. Once the requirements are collected, once the requirements are given for all the modules, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐసిఐసి వాటర్ఫాల్ మోడల్ ప్రకారం రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మాడ్యూల్స్ కి ఒకేసారి కలెక్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్. అన్ని మాడ్యూల్స్ ఒకేసారి కలెక్ట్ చేసి, దెన్ వన్స్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ డన్, వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్షన్ ఈస్ డన్, they will go for design phase. సో డిజైన్ ఫేజ్, డెవలప్మెంట్ ఫేజ్, టెస్టింగ్ ఫేజ్, డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్. సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, టైం చూడండి వేస్ట్. రిక్వైర్మెంట్స్ టీమ్ ఒక 2 months టైం తీసుకుంటే, నెక్స్ట్ ఈ టీమ్స్ అన్ని కూడా ఖాళీగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి టైం వేస్ట్ అవుతుంది, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందని చెప్తున్నాం. అలాగే రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ మధ్యలో వచ్చి ఒక 2 months తర్వాత, 3 months తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేయమని అడిగితే కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేయడానికి స్కోప్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద వాటర్ఫాల్ మోడల్. దట్స్ వై నౌ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ వాటర్ఫాల్ మోడల్. Since there are some drawbacks in the waterfall model, we are not going to use waterfall model. Now we are using agile model. We are going to use agile model. Waterfall model lo drawbacks ఉన్నాయి కాబట్టి మనం waterfall model యూస్ చేయట్లేదు, agile model యూస్ చేస్తున్నాం. సో agile model లో agile model లో మనకి ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో we will understand. What are the advantages we are having in the agile model, that we will understand. You see here, agile model is an incremental model. Agile model మనం ఏమంటే ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అంటాం. Agile model is called incremental model, and here the software is divided into several modules.
అంటే సాఫ్ట్వేర్ ముందుగానే మనం మాడ్యూల్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. అన్ని మాడ్యూల్స్ కి ఒకేసారి రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేయరు వీళ్ళు. అజైల్ మోడల్ యూస్ చేసేటప్పుడు అన్ని మాడ్యూల్స్ కి ఒకేసారి రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేయరు. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అదే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు ఒకవేళ అజైల్ మోడల్ గాని అప్రోచ్ ఫాలో అయితే అదే ఇన్ఫోసిస్ అదే ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ అజైల్ మోడల్ గాని ఫాలో అయితే ఏం చేస్తుందంటే మాడ్యూల్స్ ఫస్ట్ ఒక మాడ్యూల్ ఒక రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అనే దాని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ పర్సనల్ మాడ్యూల్. ఏం కావాలి పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ కి? సో పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ కి లాగిన్ అయితే పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ ఎవరికైతే పర్సనల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయో సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ ఉంటాయో వాటి యొక్క వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ అన్ని చూపించాలి. సో దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ ఫస్ట్. They will focus on personal banking first. Only one module. They will focus on collecting the requirements for the first module. And once the requirements are collected for the first module, the requirements will be given to the design phase. It will be giving to the design phase. Then the design phase will start working on it. Then once the design phase is completed, so you can consider for all the modules, Infosys Bank is taking 2 months of time. For all the modules, Infosys is taking 2 months of time for collecting the modules. అన్ని మాడ్యూల్స్ కి రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేయాలంటే 2 months పట్టింది. ఒక మాడ్యూల్ అనుకోండి ఒక 10 days లోపల అయిపోద్ది అనుకోండి. ఆ 10 days తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే డిజైన్ ఫేజ్ కి ఇచ్చేస్తుంది. డిజైన్ టైం విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. వీళ్ళు ఒక 10 days టైం తీసుకుంటే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ 10 days డెవలప్మెంట్ టీమ్ విల్ స్టార్ట్ కోడింగ్. ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు డిజైన్ ఫేజ్ కి ఇచ్చేసిన తర్వాత వన్స్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ రిక్వైర్మెంట్ డిజైన్ ఫేజ్ కి ఇచ్చేసిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ టీమ్ కామ్ గా ఉండదు. దెర్ ఆర్ అగైన్ సెవరల్ మాడ్యూల్స్ రైట్. దే విల్ స్టార్ట్ కలెక్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆన్ ఎన్ఆర్ఐ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ ఏదో ఒకటి ఇంకొక మాడ్యూల్ తీసుకొని ఆ మాడ్యూల్ పైన రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కలెక్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆన్ దట్ మాడ్యూల్. గెటింగ్ మై పాయింట్ రైట్? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాటర్ ఫాల్ అన్నిటికీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఒకేసారి కలెక్ట్ చేయడం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అన్నిటి మీద ఫోకస్ చేయడం. అజైల్ మోడల్లో ఏంటంటే అన్నిటినీ కాకుండా ఏదైనా ఒక మాడ్యూల్ తీసుకొని దాని రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసి దాని డిజైన్ టీమ్కి ఇచ్చేయడం, తర్వాత దాని డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఇచ్చేయడం. ఈ విధంగా సైమల్టేనియస్ గా అన్ని టీమ్స్ వర్క్ అవుతాయి అనమాట. అన్ని టీమ్స్ వర్క్ అవడం వల్ల వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మనకి 2 years తీసుకునే టైము అజైల్ మోడల్ యూస్ చేసి మనం 1 year లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని చెప్తాం. ఎందుకంటే అన్ని టీమ్స్ సైమల్టేనియస్ గా పనిచేస్తాయి. రిక్వైర్మెంట్స్ టీము పనిచేసింది. చూడండి రిక్వైర్మెంట్స్ టీమ్ పనిచేసి మొత్తాన్ని ఒక మాడ్యూల్ కి ఏదైనా ఒక మాడ్యూల్ కి రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసి ఇన్ఫోసిస్ అనే కంపెనీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసింది ఒక మాడ్యూల్ కి మాత్రమే. పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అనే మాడ్యూల్ కి రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని డిజైన్ టీమ్ కి ఇచ్చేసింది. డిజైన్ టీమ్ ఒక 10 days వర్క్ చేసి డెవలప్మెంట్ టీమ్ కోసం. ఈ లోపల ఇవి ఖాళీగా ఉండవు. రిక్వైర్మెంట్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంకొక మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఓకే, దెర్ విల్ బి వన్ మోర్ మాడ్యూల్. సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ అనదర్ మాడ్యూల్ ఆల్సో. సో డిజైన్ టీమ్ ఉంటుంది. డిజైన్ టీమ్ మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్. లైక్ దట్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. సో సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ చేస్తాయి కాబట్టి సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 1 year. సో మనం ఏదైతే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ యూస్ చేసి 2 years అని చెప్తున్నామో అజైల్ మోడల్ యూస్ చేసి మనం 1 year లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. 1 year లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అయితే ఇంకోటి గమనించాను, మనం చెప్పాం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ యూస్ చేస్తే 2 years టైం తీసుకుంటుంది. అదే అజైల్ మోడల్ యూస్ చేసి మనం 1 year లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. రీజన్ కూడా చెప్పాం ఎందుకని. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అన్ని మాడ్యూల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు, అందువల్ల రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి. వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు. అజైల్ మోడల్లోకి వెళ్తే ఇది ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్. ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ బై మాడ్యూల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఫస్ట్ ఒక మాడ్యూల్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అనే మాడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ అది వేరే టీంకి ఇచ్చేసిన తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ టీం ఖాళీగా ఉండకుండా ఇంకొక మాడ్యూల్ తీసుకొని దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా రిమైనింగ్ టీమ్స్ అన్ని కూడా సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో 2 years లో కంప్లీట్ చేసేదాన్ని వాటర్ ఫాల్ మోడల్ యూస్ చేసి 2 years లో కంప్లీట్ చేసేదాన్ని అజైల్ మోడల్ యూస్ చేసి మనం 1 year లో ఫినిష్ చేయొచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా స్టిల్ క్లయింట్స్ ఏమడుగుతున్నారు అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 6 months. సరే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ యూస్ చేసి 2 months లో కంప్లీట్ చేసేదాన్ని మనం అజైల్ మోడల్ యూస్ చేసి 1 month లో ఫినిష్ చేస్తున్నాం. అప్పటికి వీళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు అనమాట. క్లయింట్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్. They are asking for reducing the time. Still they are asking for reducing the time. Like they are asking, is it possible to complete it in 6 months? ఇంకా ఏమడుతున్నారంటే 6 months లో కంప్లీట్ చేయొచ్చా?
ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఇంకా తక్కువ టైంలో ఏమైనా చేయొచ్చా అనేసి. సో what they have done is most of the software companies they have done research on it. Most of the software companies they have done research on it, and they have identified a reason that there is a gap between development team and operations team. సరే ఇంకా తక్కువ టైంలో చేయొచ్చు అంటే దానికోసం చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఒక రీసెర్చ్ చేశాయన్నమాట. సరే చేయొచ్చా చేయలేమా మనం అని చెప్పేసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ దే హావ్ డన్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్, అండ్ ఫైనలీ దే హావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎ రీజన్ ఎందువల్ల మనం చేయలేకపోతున్నాం అంటే దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్. అంటే మనకు మామూలుగా సాఫ్ట్వేర్ లో చాలా టీమ్స్ ఉంటాయి. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే మనకు తెలుసు ఎవరైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా, .NET ఈ విధంగా ఏదో టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళంతా కూడా మనం డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటాం, డెవ్ టీమ్ అంటాం. సో డెవ్ టీమ్ ఈ విధంగా కోడ్ డెవలప్ చేస్తుంది, కోడ్ మీద వర్క్ చేసి వాళ్ళు కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. సో తర్వాత ఆపరేషన్స్ టీమ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే చాలా టీమ్స్ ఉంటాయి మనకి, టెస్టింగ్ టీమ్ అని, ఓకేనా, డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ అని, ఇంకా చాలా టీమ్స్ ఉంటాయి, రిక్వైర్మెంట్స్ కరెక్షన్ టీమ్ అని, చాలా టీమ్స్ ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే వీళ్ళందరినీ, లేదంటే ఇప్పుడు ఆపరేషన్స్ టీమ్ అని ఏదైనా అంటున్నాం అంటే ఆపరేషన్స్ టీమ్ అని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా, కన్సిడర్ దిస్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ అడ్మిన్స్ ఆర్ దేర్ అడ్మిన్స్. ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే లేదు, సపోజ్ మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఏం సాఫ్ట్వేర్ కావాలంటే వీళ్ళకి ఇప్పుడు డేటాబేస్, ఏదో ఒక డేటాబేస్ అనేది కావాలి. ఆ డేటాబేస్ కోసం వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ టీమ్ అనేది ఆపరేషన్స్ టీమ్ అప్రోచ్ అయింది అనమాట. కన్సిడర్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ హ్యాస్ అప్రోచ్డ్ ద ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఫర్ సమ్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్. MySQL అనే సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, MySQL అనే డేటాబేస్ కావాలి, లేదంటే ఆర్కిల్ అనే డేటాబేస్ కావాలి అని డెవలప్మెంట్ టీము ఆపరేషన్స్ టీమ్ అడిగింది. ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం చెప్పిందంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు స్కిల్డ్ రిసోర్స్ లేదు, స్కిల్డ్ రిసోర్స్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్. ఎవరైతే MySQL సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో, లేకపోతే ఎవరైతే ఆర్కిల్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఆ స్కిల్డ్ రిసోర్స్, ఆ స్కిల్ ఉండే పర్సన్ మన దగ్గర లేరు, రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాం, వస్తాడు, ఒక 1 వీక్ లో వస్తాడు, ఆయన వచ్చిన తర్వాత మీకు చేసిస్తాడని చెప్పి చెప్పారు. సో ఈ 1 వీక్ పాటు డెవలప్మెంట్ టీము ఖాళీగా ఉండాల్సిందే కదా. డెవలప్మెంట్ టీం అడిగింది మాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పి ఆపరేషన్స్ టీం అడిగింది. మీరు ఆపరేషన్స్ టీం అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఐటీ టీం కావచ్చు, లేకపోతే వీళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చే టీం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఆ టీం మనం ఆపరేషన్స్ టీం అంటాం. వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఆ స్కిల్డ్ రిసోర్స్ లేరు, వాళ్ళు రాగానే అతను రిక్రూట్ చేసుకోగానే మీకు అది ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తాం అని చెప్పేసి డెవలప్మెంట్ టీంకి చెప్పారు. ఈ డెవలప్మెంట్ టీం చెప్పిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ టీం వెయిట్ చేస్తుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు, వీళ్ళైతే 1 వీక్ టైం చెప్పారు, ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు, ఎప్పుడు వచ్చి వీళ్ళు ఎప్పుడు టాస్క్ అసైన్ చేస్తారో తెలియదు, ఎప్పుడు అది ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తాడో మనకు తెలియదు, టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో మనం చెప్పలేం కాబట్టి తక్కువ టైంలో అవ్వచ్చు, ఎక్కువ టైంలో అవ్వచ్చు, మొత్తానికి అయితే డెవలప్మెంట్ టీం అప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఆ విధంగా డెవలప్మెంట్ టీం కి ఆపరేషన్స్ టీం కి మధ్య గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, సో సిన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీం అండ్ ఆపరేషన్స్ టీం, the DevOps tools came into existence. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ రీసెర్చ్ చేసాం, మనం ఏం చెప్పాం, అజైల్ మోడల్ యూస్ చేసి తక్కువ 1 year లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, అయినప్పటికీ క్లయింట్ ఇంకా తక్కువ టైంలో అడుగుతున్నాడు, లైక్ 6 months లో 7 months లో కంప్లీట్ అవుతుందని. సో దానికోసం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఆపరేషన్స్ టీమ్ డిలే చేయడం వల్ల మనకి గ్యాప్ అనేది వస్తుంది. సో ఆ గ్యాప్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఆ గ్యాప్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే డెవాప్స్ టూల్స్ అనేవి వాడాలి మనం. ఇవి వాడాలంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ అనే వాళ్ళు రావాలి. సో డెవాప్స్ టూల్స్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్, దట్స్ వై. సో since there is a gap between development team and operations team, DevOps tools came into the existence. అసలు DevOps tools ఏమేమి ఉన్నాయో మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఆపరేషన్స్ టీమ్ కి మధ్య గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి DevOps tools came into the existence. డెవాప్స్ టూల్స్ రావాలి. డెవాప్స్ టూల్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటాం అంటే మనం డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డెవాప్స్ టూల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అండ్ ఏ విధంగా మనం ఈ గ్యాప్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఈ గ్యాప్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏదైతే పనులు చేస్తుందో, ఏదైతే చేయగలుగుతుందో ఆ టాస్క్స్ అన్ని కూడా ఈ డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేసి డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ అనే వాళ్ళు చేయొచ్చు అనమాట. In case if any resource is not available, or otherwise if the operations team is not able to do it, operations team ఏదైనా చేయలేకపోతే
ఆపరేషన్స్ టీమ్ చేయలేని పనుల్ని ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఆపరేషన్స్ టీమ్ కి మధ్య ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసం డెవాప్స్ టూల్స్ అనేవి వచ్చాయి. డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ వచ్చారు. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ operations team. So that's what I would like to tell in the introduction part of DevOps. You see here, DevOps stands for development plus operations. Development team, there are two teams here. Try to understand development team and operations team. Development team on the operations team. So there is a gap between development team and operations team. I told you there is a gap between development team and operations team. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఆపరేషన్స్ టీము మన దగ్గర లేదు, మనం వాళ్ళు వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ రీసోర్స్ లేదని చెప్తున్నాను. సో టు పుష్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ టుగెదర్, okay, to push both the development team and operations team to move forward, we are having DevOps engineers. DevOps tools and DevOps engineers came into the existence. ఎందుకు వచ్చారంటే DevOps tools, DevOps engineers ఎందుకు వచ్చిందంటే to push both development team and operations team. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ని ఆపరేషన్స్ టీమ్ ని పుష్ చేయడం కోసం ఈ డెవాప్స్ టీమ్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, సో అందుకే మనం చెప్పాను డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఎవరు అంటే మీకు క్లియర్ గా కోడింగ్ టీమ్. ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఎవరంటే సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అనుకోండి. వాళ్ళు ఏమడిగారు, డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏమడిగింది, ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఆర్కి లేటెన్సీ సాఫ్ట్వేర్. ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం చెప్పిందంటే స్కిల్డ్ రిసోర్స్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్పింది. ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం మెన్షన్ చేసిందంటే స్కిల్డ్ రిసోర్స్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్, హీ విల్ కమ్ విత్ ఇన్ 10 days ఆర్ హీ విల్ కమ్ విత్ ఇన్ ఎ వీక్, we will assign the task to him, so he will work on it and he will be submitting the work to you అని చెప్పింది. సో ఇంత లోపల టైం వేస్ట్ కదా. సో దట్ టైం వాట్ హ్యాపన్స్, DevOps engineer will jump into the action and they will provide Oracle latency software to the DevOps engineers will jump into the action. He will be using some DevOps tools. By using DevOps tools also we can give some softwares. We can give some softwares to the development team. So DevOps engineers they can jump into the action and they can give the Oracle latency software. This is how actually happens. So what are the DevOps tools we are going to learn that we will understand? Understood, right? Why the DevOps tools came into existence? There is a gap between development team and operations team. ఏముంది గ్యాప్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏమో ఒక కోడింగ్ టీమ్ ఒకటి అడిగి, డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే కోడింగ్ టీమ్ మనకు తెలుసు. ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ ని ఆపరేషన్స్ టీమ్ గా తీసుకుంటున్నాం. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏమడిగిందంటే ఇట్ హాస్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఆర్కి లేటెన్సీ సాఫ్ట్వేర్. ఆర్కి లేటెన్సీ సాఫ్ట్వేర్ కావాలని అడిగింది. సో ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం చెప్పిందంటే స్కిల్డ్ రిసోర్స్ నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్పింది. సో వెంటనే DevOps engineer ఏం చేస్తాడు, he will jump into the action. He can give the Oracle latency software to the development team. So in that way DevOps engineers are pushing both the development team and operations team together. So let's understand now what are the DevOps tools we are having and what are the tools we are going to work. Let's try to understand. Okay. See here. So in the DevOps, in this particular course, we are going to learn about all these tools. I'm talking about only DevOps tools, okay, related to DevOps tools. Again, there are some AWS cloud services which we will be discussing. AWS services కూడా ఉన్నాయి. AWS services కాకుండా DevOps tools మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం అంటే చూడండి. We are going to discuss about Linux commands first. We will start from tomorrow or day after tomorrow onwards. We are going to start Linux commands, and then we will be understanding about the tool called GitHub. We'll be understanding about Git or GitHub. Then we will be understanding a tool called Maven. Then we will be discussing about a tool called Jenkins, Docker, Docker Swarm, Kubernetes, Ansible, Nexus, SonarQube, Terraform. These are the tools we are going to discuss only from the DevOps side. Only from the DevOps side. So here each and every tool is having its own importance. Each and every tool is having its own importance.
DevOps tools లో ప్రతి ఒక్క tool కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా DevOps tools అంటారు. So try to understand. Suppose if you are working on for the entire thing to happen, మనం మిగతా టూల్స్ అన్నిటిని కూడా లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఆ టూల్ యొక్క పర్పస్ ఏంది, ఆ టూల్ తో మనకి ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది, ఇవంతా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్ లైనక్స్ కమాండ్స్. We have to start with basic Linux commands. Unless we learn Linux commands, we cannot move forward. That's why we are starting with the Linux commands. So first we are going to learn the Linux commands. Then we are going to learn Git or GitHub. So what is this Git? It is a source code management tool. Git is a source code management tool. So what is source code management? Everything we will be understanding while we are discussing about the tool. ఆ టూల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు అవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్ గా అర్థం చేసుకుంటాం. Anyhow, we have to understand that Git is a source code management tool. Then what is Maven? Maven is a build tool. Maven is Java based build tool. Maven is a Java based build tool. ఒక సోర్స్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేయడం కోసం, సోర్స్ కోడ్ ని కంపైల్ చేసి బిల్డ్ చేయడం కోసం మనం Maven అనే టూల్ యూస్ చేస్తాం. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే మనకి ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది ఒక జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. Maven అనే టూల్ యూస్ చేసి సోర్స్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు విల్ బి గెటింగ్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫాక్ట్. ఫైనల్ ఆర్టిఫాక్ట్ అంటాం. ఆర్టిఫాక్ట్ ఫామ్ లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. విల్ బి గెటింగ్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫాక్ట్. That's fine. So then next one is called Jenkins. What is the Jenkins? Jenkins is a CI/CD tool. What is Jenkins? Jenkins is a CI/CD tool. CI/CD stands for continuous integration and continuous delivery. CI/CD. CI stands for continuous integration. CD stands for continuous delivery. ఈ జెంకిన్స్ అనే టూల్ యూస్ చేసి మనం ఆటోమేట్ చేస్తాం అనమాట. జాబ్స్ ని ఆటోమేట్ చేస్తాం. అంటే ఆటోమేట్ చేయడం అంటే మాన్యువల్ బిల్డింగ్ అనేది ఒకవేళ మాన్యువల్ బిల్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనుకోండి, ప్రతిసారి మాన్యువల్ బిల్డింగ్ జరగాలంటే కష్టం. మాన్యువల్ బిల్డింగ్ అంటే ఏం లేదు, సోర్స్ కోడ్ ని ప్రతిసారి మాన్యువల్ గా కంపైల్ చేసి ప్రతిసారి మాన్యువల్ గా అవుట్పుట్ చూడాలంటే కష్టం. సో అదే Maven టూల్ యూస్ చేసి జెంకిన్స్ కి, అదే Maven అనే దాన్ని జెంకిన్స్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి జెంకిన్స్ లో ఆటోమేటెడ్ కంపైలేషన్ అనేది చూస్తాం. అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం సోర్స్ కోడ్ ని యాడ్ చేయగానే జెంకిన్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా సోర్స్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఫైనల్ గా సోర్స్ కోడ్ కంపైల్ అయిందా లేదా అనేది అవుట్పుట్ అనేది మనం జనరేట్ చేస్తాం. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we will be using Jenkins. Jenkins is an automated tool. Jenkins is an automation tool. And you have to understand that the only one and only tool that is driving automation in DevOps. Jenkins is the automation tool in DevOps, which is driving automation in DevOps. సో జెంకిన్స్ అనేది CI/CD టూల్ అంటాం. ఒక్కొక్క టూల్ ఒక్కొక్క టైటిల్ ఉన్నారు. మనం గిట్ అన్నాం అనుకోండి. సో గిట్ అనే మీరు చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ గిట్? సపోజ్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ గిట్, ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద గిట్ ఈస్ ద సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. ఓకేనా? సోర్స్ కోడ్ ని మేనేజ్ చేయాలి అంటే మనం గిట్ అనే టూల్ యూస్ చేయాలి. అదర్వైజ్ హౌ కెన్ వి మేనేజ్ ద సోర్స్ కోడ్? మనం ఒక్కటే యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనం ఒక్కటే కోడ్ రాస్తే, ఒక పర్సనే కోడ్ రాస్తే సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 100 డెవలపర్స్ ఒకే టీమ్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, 100 డెవలపర్స్ ఒకే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు మేనేజ్ ద సోర్స్ కోడ్. అందరికీ ఆ సోర్స్ కోడ్ యాక్సెస్ లో ఉండాలి, ప్లస్ అందరూ వాళ్ళు రాసిన కోడ్ ని వాళ్ళు యాడ్ చేసేటట్టు ఉండాలి. వాళ్ళు యాడ్ చేసిన తర్వాత అందరికీ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. ఎవరు పడితే వాళ్ళు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఉండకూడదు. దెర్ ఆర్ సమ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్, there will be some security issues also. సో ఆ విధంగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పర్పస్ అనేది ఉంటుంది. గిట్ అనేది మనం సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటున్నాం. Maven is a Java based build tool. Jenkins is a CI/CD tool. Okay, Docker is containerization tool. Anyhow, you will understand what is the purpose of Docker and all. Docker is a containerization tool. What is this Docker Swarm? Docker Swarm is container orchestration tool. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీనింగ్ తర్వాత అర్థం చేసుకుందాం. Docker is a containerization tool first of all. Docker Swarm is a container orchestration tool. Kubernetes is also a container orchestration tool. Both Docker Swarm and Kubernetes, they are for the same purpose. Both are container orchestration tools only.
but there are differences between Docker Swarm and Kubernetes. Both are container orchestration tools only. You see, a Docker Swarm is a container. Docker Swarm is container orchestration tool. Kubernetes is container orchestration tool. But Docker Swarm and there are differences between Docker Swarm and Kubernetes. There are some differences between Docker Swarm and Kubernetes. And then next one is Ansible. What is this Ansible? Ansible is configuration management tool. Ansible is a configuration management tool. We'll discuss. Okay. As of now, try to understand the titles. Ansible is a configuration management tool. Nexus is artifact repository. Artifact store చేయడానికి మనం చెప్పాం కదా Maven అనే టూల్ యూస్ చేస్తే సోర్స్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేసి అది ఆర్టిఫాక్ట్ ఏదైనా ఒకదాన్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంతా కూడా మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే నెక్సస్ లో స్టోర్ చేస్తాం. సో నెక్సస్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫాక్ట్ స్టోరేజ్. నెక్సస్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫాక్ట్ స్టోరేజ్, ఆర్టిఫాక్ట్ repository. Nexus is an artifact repository. Try to understand. SonarQube is a code quality checking tool. SonarQube యూస్ చేస్తే మనకి ఏం తెలుస్తాయంటే కోడ్ క్వాలిటీ అనమాట. కోడ్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఏమేం బగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి అనమాట. కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ టూల్ అంటాం సోనార్ ని. సోనార్ ఈస్ ఎ కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ టూల్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టెర్రాఫార్మ్. ఓకే, సోనార్ ఈస్ ఎ కోడ్ క్వాలిటీ చెకింగ్ టూల్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టెర్రాఫార్మ్. Terraform is infrastructure. Terraform is infrastructure provisioning tool. Terraform is an infrastructure provisioning tool. Infrastructure ని ప్రొవిజన్ చేయడానికి Terraform యూస్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడం కోసం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేటిక్ గా ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది మనం చూద్దాం. AWS క్లౌడ్ ఉంది. AWS క్లౌడ్ లో మనం మాన్యువల్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే టెర్రాఫార్మ్ అనే టూల్ యూస్ చేస్తాం. సో ఈ డెవాప్స్ టూల్స్ ని మనం యూస్ చేయబోతున్నాం. ఇవి డెవాప్స్ టూల్స్, మనం యూస్ చేయబోయే డెవాప్స్ టూల్స్. అదే విధంగా AWS లో కూడా మనం AWS క్లౌడ్ లో కూడా కొన్ని సర్వీసెస్ నేర్చుకుంటాం. సో AWS క్లౌడ్ లో ఏమేమి సర్వీసెస్ నేర్చుకుంటామో ఒకసారి చూద్దాం. సో ద సర్వీసెస్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ AWS క్లౌడ్ ఈస్ దీస్ సర్వీసెస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దీస్ పర్టికులర్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద AWS క్లౌడ్. Okay, EC2, S3, IAM. Okay, EC2 అంటే Elastic Compute Cloud, S3 Simple Storage Service, IAM Identity and Access Management, Elastic Load Balancer, Auto Scaling, VPC Virtual Private Cloud, Route 53, RDS Relational Database, Elastic Beanstalk, CloudTrail, Simple Queue Service, Simple SMS, Simple Queue Service, Simple Notification Service, Simple Email Service, CloudFormation, CloudFront, CloudWatch, AWS Lambda. So these are the services that we are going to learn in AWS Cloud. So along with the DevOps tools, you see, we are going to learn these services in the AWS Cloud. Okay, these are the services we are going to learn in the AWS Cloud. So if you have any doubts, in the today's class, you can ask me so that we will move forward. Any doubts you have? Just ask me. If you have any doubts, please ask me so that we will understand. We'll move forward. So far we have given some introduction, right? Like what is DevOps, why the DevOps tools came into existence, and what are the DevOps tools we are going to learn in this particular course. Similarly, what are the AWS cloud services we are going to discuss in this particular course. We have seen all the details. Okay, so far we have discussed all the details. So if you have any questions, we discussed it so far on the things we have discussed it so far. Let us discuss so that your queries will be okay, your questions will be answered. Then we will be moving to the next thing. Okay, we'll be moving to the next part. Is it fine or what any queries you have? Please tell me.
Right. So, right, thank you. So what we will do is, we will continue. What we are going to do is, we will be creating an AWS account tomorrow. We will see how to create an AWS account tomorrow. And then we will start our Linux commands. Once we create an AWS account, we will be practicing everything in the AWS cloud. So we will, for tomorrow, our tomorrow's agenda is like, we will create an account in the AWS cloud, and we will create an instance. We will create an EC2 instance in the AWS cloud. We'll be working with Linux systems. Okay, we will be learning everything in the Linux systems. We will create one Linux instance in the AWS cloud, and then we will learn how to connect to that instance. Then we will execute some Linux commands. We will start learning Linux commands. This is our agenda, I told you, right? This is our agenda. First, we will start with Linux commands. సో లైనక్స్ కమాండ్స్ కంటే ముందు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే, లైనక్స్ కమాండ్స్ కంటే ముందు లైనక్స్ కమాండ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ముందు ఒక మనకి లైనక్స్ మెషిన్ కావాలి. లైనక్స్ మెషిన్ కావాలి. ఆ లైనక్స్ మెషిన్ మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాం అనేది మనం చూస్తాం. AWS క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి ఒక లైనక్స్ మెషిన్ తీసుకొని దాంతో మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఆ మెషిన్ లో మనం లైనక్స్ కమాండ్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో దట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్రియేట్ మెషిన్స్ ఇన్ ద AWS cloud. Okay, and how to connect with that machine, and then we will also learn how to execute Linux commands. So Linux commands in నేర్చుకుంటాం tomorrow. Okay, once we create an AWS account, once we start creating an AWS account, tomorrow we'll start creating AWS account, and we will start learning AWS. We'll start learning Linux commands. So that's it for today. We will be joining tomorrow session, and as I told you, we'll be proceeding according to the structure we are going to have. So still I am asking you, if you have any doubts regarding the course, you can ask me. And whatever the demo class we have seen today, I'll be providing access. I'll be sharing the link of this demo class. I'll be sharing the link of this demo class to you in the WhatsApp group. Please go through the video once again. If anyone is not there, if anyone wants to go once again, please go through the demo class today. And I'll be sharing 3 days. Okay, I'll be sharing 3 days demo classes in the WhatsApp group. Please access this. Then we'll be discussing. We'll be having further discussion. Thank you all. That's it for today. We'll be meeting for the tomorrow session. Thank you.